Thank you. As far as I've understood, life doesn't always turn out the way we think it should. Насколько я понял, жизнь не всегда поворачивается так, как хотим или как она должна быть. But that's good. Но это также хорошо. Because if everything happened just the way we think it should happen, it would be very boring. Потому что если все происходило так, как мы думаем, что должно происходить, то было бы скучно. And better to have the unexpected than the boring. Лучше уж иметь нечто неожиданное, чем что-то очень скучное. On another subject, но с другой стороны, sometimes we try to understand spirituality from the point of view of the self, and sometimes we try to understand spirituality from the point of view of the Supreme. Другой момент, который я хочу сказать. Иногда мы пытаемся понять духовность с точки зрения самих себя, а иногда пытаемся понять духовность с точки зрения Верховного Господа. I personally consider both points of view equally valid. Я лично считаю, что обе точки зрения в равной степени ценны. But I think that when people try to understand spirituality from the point of view of the Supreme, they make a they enter into a fundamental misconception. Но мне кажется, что когда люди пытаются понять духовность с точки зрения Верховного Господа, они склонны впадать в одно фундаментальное заблуждение. They think it means to just give up the self to the Supreme, surrender totally to the Supreme. И может показаться, что они должны полностью отдать себя Господу, предаться Ему полностью. The Supreme becomes everything and we become totally subordinate. И когда Верховный Господь становится всем, а мы становимся абсолютно Ему подчиненными. I would therefore say, to understand the spirituality from the point of view of the Supreme, you would have to put yourself in the position of the Supreme and look back. Я бы предложил, что если вы по-настоящему хотите понять духовность с точки зрения Верховного Господа, то вам стоит попробовать хотя бы отразить себя на Его месте и посмотреть вверх. Put your eyes in the eyes of the Supreme. Представьте, что вы смотрите на все глазами Бога. And look down. И смотрите как бы вниз. If that's the way you wish to think of it, Если down. так вам нравится думать, что Он смотрит сверху вниз. Or rather, look out. Или правильно можно было бы сказать, просто посмотреть наружу. Now, I know that sounds very radical. Я знаю, что это может прозвучать очень необычно и радикально. And indeed, it is radical. И это действительно нечто необычное. Not only that, but to do it properly, it's impossible. Кроме того, в полной мере это сделать практически невозможно. Because you'll never be the Supreme. Потому что, в конце концов, мы никогда не будем в полной мере Богом. But as an exercise, it's very interesting. Ну, в качестве упражнения это может быть очень интересно. Because it helps us to understand what we're actually doing when we try to understand spirituality from the point of view of the Supreme. Потому что тогда мы сможем посмотреть на себя как бы, с точки зрения Бога и на то, как мы понимаем духовность. I would like to propose that this concept of losing the self in total surrender or the total giving of the self to the Supreme is not the best way to see it. Я думаю так, что этот способ как бы отдавания себя Господу полностью, абсолютно, полностью, так сказать, предание себя Ему, это не самое лучшее, что может быть. It's a good way. Может быть, это достаточно хорошее. And I would say it's a valuable thing to do. Я бы даже сказал, что это нечто очень ценное и стоящее, что нужно сделать. Yesterday, when I was talking with someone, I forgot who, they made me understand something which I thought was valuable to me. Вчера, когда я с кем-то говорил, не помню с кем, они
помогли мне, навели меня на мысль, которую я нашел очень ценной. Yesterday and the day before yesterday, we spoke about very advanced topics. В действительности, на вчерашней лекции и на позавчерашней мы говорили об очень высоких материях. Practically, these are topics that are not discussed at all. Практически это такие материи, это такие явления, аспекты жизни, которые обычно вообще не обсуждаются. Especially yesterday. Maybe somebody does it. I don't know. I haven't met them. Особенно о чем мы говорили вчера. Я не знаю, может кто-то об этом говорит, но я никогда не слышал. So then I asked myself, I said, well, what is it really the use of saying all these things? И в какой-то момент я спросил себя, а вообще в чем смысл, зачем об этом говорить? The first answer I gave me was, well, it's because they have to be said. И первое, что я смог себе ответить, что, наверное, это должно быть сказано. And the second answer I gave me is, well, because I like to say it. Второе, что я себе ответил, сказал, на самом деле мне нравится говорить об этом. But then I understood that not everybody has the luxury of seeing in this way. Но в какой-то момент я понял, что не все люди могут позволить себе роскошь вообще думать об этом и думать таким образом. And then the question immediately arises, how can we be that way? И сразу же встает вопрос, а как вообще возможно посмотреть на мир таким образом? And then immediately we get the answer of, well, you have to do like this, and you have to do like that, and you have to understand this, Сразу understand that. может возникнуть ответ, надо где-то делать то, еще что-то. And I suppose, yeah, it's true. И возможно это так. You know, just like music. Допустим, музыка. Okay, I could maybe explain to somebody how you do that. Наверное, я мог бы кому-то объяснить, как я играю, как это сделать можно. Basically, I just throw my fingers around. Обычно я просто отпускаю свои пальцы и бегаю по клавишам. I really have no idea what I'm doing. Я по-настоящему не контролирую, не понимаю, что происходит. But even though I'm just throwing my fingers around, at least I had to know basically where you can throw your fingers around. Но хотя я, по сути, просто позволяю своим пальцам двигаться, то, по крайней мере, мне кажется, у меня должно быть представление, куда им можно двигаться. And what rhythm you can do it in. И в каком ритме это красиво делать. Everything's like that. И, в принципе, все подобное этому. Let's say you go to somebody who knows how to cook, and you say, well, how do you cook? They say, well, you throw a little of that in and throw a little of that in. And if it looks good, it's okay. You stir it up and taste it. Допустим, вы хотите, идете к хорошему повару и спрашиваете, объясни, пожалуйста, как ты готовишь? Он говорит, это очень просто. Берешь там, кладешь ту субстанцию, другую, там, добавляешь чуть-чуть этой специи, чуть-чуть жаришь, все получается. They're not thinking in terms of formulas. Они уже, обычно хорошие повара, не думают уже в категориях рецептов, формул. I do it like this, and then I do it like that. Я должен сначала делать это, потом это, потом это. And I'm aiming for this. И цель у меня сделать что-то такое. They're kind of like just spontaneously creating. Они достаточно спонтанно занимаются творчеством. Now, to get to that point, there's a lot of preliminary things you have to do. Но для того, как они дошли до такого состояния, очень много предварительных шагов, через которые они пошли. And then, if we were to go back to the spiritual analysis or the spiritual analogy, in spiritual life, there's a lot of practices you have to go through. И что касается духовных предметов, то в духовной жизни существует много практик, через которые нам стоит пройти. And these practices give discipline. Эти практики подразумевают дисциплину. They give concentration. Они развивают такие качества, как сосредоточение. They give the capacity to do things with a certain intention. Концентрацию, учат нас делать что-то с определенными намерениями. And naturally there's peace and there's like relaxation involved. И, конечно же, они учат нас умиротворению, расслаблению. The capacity to reach out to God. Они развивают способность обращаться к Богу.
the capacity to reach into the self. Способность обращаться к своему «я» внутри. These capacities are developed Эти способности развиваются in a practice. в процессе практики. Now, then I wonder, but I don't feel like teaching practice. Но я почему-то удивился, когда я подумал, почему-то сейчас я не чувствую желания обучать людей какой-то практике. In fact, I don't feel like teaching. И в действительности я вообще не чувствую особо желания вообще чему-то учить. So really, what am I doing? Тогда что же я делаю? But then I understood something, which was for me very important. Ну и тогда я понял нечто, что для меня, по крайней мере, очень важно. You people are beyond the stage of needing to practice. Я понял, что вы, люди, которые приходите сюда ко мне, вы те, кто уже произошли от ступень необходимости какой-то практики. You've already practiced. Вы уже что-то практиковали в своей жизни. Some of you were in ISKCON, some of you were in Christian churches, some of you were doing different Buddhistic techniques. You practiced. Некоторые из вас были в ИСККОНе, некоторые из вас практиковали христианскую традицию, некоторые занимались буддизмом, кто-то чем-то занимался. Some of you who are not aware of your practice practiced in previous lifetimes. Вероятно, даже те из вас, кто не осознают, не помнят, что они практиковали. Наверняка практиковали что-то в прошлой жизни. And are practicing now. И практикуют сейчас. So, I know it because you wouldn't even want to listen to these things that I'm talking about unless it was true. И почему я уверен в этом, знаю, потому что я уверен, что вам бы даже не хотелось слушать все, что я говорю, если бы у вас не было запрещения какой-то практики. You wouldn't bother wasting a beautiful summer day when you can be out by the ocean or in some nice lake in the forest. Вам бы наверняка не захотелось бы тратить такой замечательный день, такую погоду, когда лучше просто лежать на пляже у Балтийского моря. You wouldn't come here. Вы бы не пришли сюда. So, when I first came, I said, how many people? There was like 15 people the first day. And Mahashaya told me, yeah, but multiply each one by 10, because each person's worth 10 if they came on a day like today at 1 o'clock in the afternoon. Когда я на первую лекцию спускался, шел по балкону, я смотрю, там было всего человек 15 сидело, я говорю, 15 человек, а Махашая мне говорит, так каждый же стоит 10, вы умножите все на 10. So now we have about 500 people. И получается у нас 150 человек. But you are not just beginners. Вы же не просто новички. So I don't have to feel badly about not being at the beginning. И поэтому я не должен чувствовать дискомфорт из-за того, что я должен объяснять что-то сначала. You know, let me give you an example. If I was asked to practice the scale on the piano, and I had to do that over and over again every day, because somebody would tell me I wasn't ready yet to play what I felt to play, I would go crazy. Знаете, если бы сейчас мне кто-то сказал, что, знаешь, тебе стоит потренироваться, делать упражнения на пианино, играть гамму, и делать это каждый день одно и то же регулярно, и это так, как тебе надо научиться играть как следует, то я бы просто сошел с ума бы такой практике. I would get frustrated, I would purposely make mistakes, I would rebel like anything, be a bad boy. Я бы очень обижен, разочаровался, я бы специально делал ошибки, я бы всячески восставал против этого и вел себя наверняка очень нехорошо. I would make blasphemies against my teacher. Я бы начал издеваться над своим учителем. Because I would be forced to do something which I should have left long before. Потому что меня бы заставляли делать то, что я, предполагаю, должен давно уже научиться. To be forced to remain on the platform of practice when you're ready to play is a disservice to people. И в действительности заставлять людей практиковать что-то, когда они уже произошли этот уровень, это даже вредно для них, скорее всего, полезно. Well, then one would say, but then if you
you ask somebody to play, they won't be able to do it. Ну, кто-то может сказать, почему же тогда, если я попрошу этого человека сыграть, то он не сможет сыграть? But I would say that if you're forcing someone to play, sure, they wouldn't be able to do it. Но я бы сказал, что даже если вы попросите человека сыграть такие упражнения элементарные, они, конечно, не смогут это сделать. I would say, experiment. Я бы вместо того, чтобы заставлять что-то делать, я бы посоветовал просто поэкспериментируйте. Dare. Просто наберитесь смелости. Dare to do something you can't do. Наберитесь смелости сделать что-то, что вам кажется, вы не способны сделать. Just do something. Просто сделайте. Okay, it'll be nonsense. Может, хорошо, может получиться какая-то ерунда. Well, then try again. Но попробуйте снова. Stretch your muscles. Попробуйте, напрягите, потренируйте свои мышцы. Just attempt. Растяните их, попробуйте. Don't care what people say. И не беспокойтесь, что будут люди думать, говорить. After all, you don't have to give a concert. В конце концов, вы же не должны давать важный концерт. Do it for yourself. Делайте это для себя. Spiritually, the same exact principle, sir. И что касается духовности, тот же самый принцип можно применить. If you want to keep somebody a neophyte, they will remain a neophyte. Если вам хочется кого-то сохранять на стадии неофитов, то они так и останутся на стадии неофитов. If you want somebody to be evolved, give them the tools by which they can evolve themselves. Если вы хотите, чтобы кто-то действительно прогрессировал, то просто предоставьте им инструменты, с помощью которых они сами могут двигаться вперед. Give them the confidence that they can do it. Предоставьте им уверенность, что они способны на это. Give them the encouragement to do it. И дайте им вдохновение, чтобы они сделали это. And then, see what happens. И тогда уже посмотрите, что будет происходить. Just don't forget that if you want to see spirituality from the point of view of the Supreme, you have to see it through the eyes of the Supreme. Просто помните о том, что если вы хотите духовность рассматривать с точки зрения Господа, тогда вам стоит попробовать посмотреть на все глазами Господа. Now, please forgive me, but I'm going to become so daring and bold that I'm going to talk to you as if Gaura-Nitai, or specifically Lord Chaitanya, is saying something. Простите меня за то, что я такой смелый, но я сейчас делаю что-то дерзкое и буду говорить с вами о том, как Господь Чайтанья смотрит на все и что он может вам сказать. What does Lord Chaitanya see when he looks at you? Что Господь Чайтанья? Что Господь даже до такой степени, что он вечно может говорить сейчас через меня. So how would Lord Chaitanya see it if he was to say it? Как бы Господь Чайтанья, что бы он сказал, если бы он сейчас говорил через меня? Well, from my point of view, I see already perfected souls. Он бы сказал, с моей точки зрения, я вижу уже души, которые уже достигли достаточно совершенства. In fact, I inspired one of my devotees to tell everyone that. В действительности, я вдохновил одного из своих преданных сказать это вам всем. Nityasiddha Krishna Bhakti Sajakapanoy. I had somebody tell it to you, that you're already liberated Nityasiddhas, eternally evolved entities. Уже был такой преданный, который сказал вам от моего имени, что все живые существа, они уже являются совершенными, освобожденными душами. And in fact, you already know it. И в действительности вы глубоко внутри сами уже знаете. You're just busy denying it. Вы просто заняты тем, что вы пытаетесь отрицать это. But you can't fool me. Но меня-то вы не можете обмануть. You come before me in this state of denial, but I don't deny you. Вы приходите ко мне в этом состоянии отрицания, но я-то вас не отрицаю. I see you for what you are. Я вижу вас такими, как вы есть. And I don't judge you for the way you are in your state of denial. Я не осуждаю вас за то, какие вы есть, даже в том состоянии, когда вы отрицаете себя. Because it's not you. Потому что ведь это не вы. Why should I condemn you for what you're not? Почему я должен осуждать вас за то, кто вы не есть? Why should I judge you for what you're not? Почему я должен судить вас такими, какие вы не есть? Why should I condemn or judge you at all? И затем вообще меня судить
бы осуждать вас. What purpose would I fulfill by doing it? Какой цели бы я достиг, делая так? And when I see you, I see someone who can fly. И когда я смотрю на вас, я вижу тех, кто может летать, But who feels that you shouldn't. но кто почему-то думает и чувствует, что не должен это делать. I see those who are more than capable of realizing extremely esoteric truth. Я вижу тех, кто более чем способен осознать невероятно эзотерические и высокие материи истины, But who deny yourselves the capacity by saying, I can't do that. но кто отрицает в себе эту способность, говоря себе, я не способен на это. But you can. Но вы способны. Not only that, you owe it to yourself. И более того, вы обязаны просто, вы в долгу перед собой, чтобы сделать это. Also, there's something about me you don't understand. И кроме того, есть нечто обо мне, что вы не понимаете. I'm experiencing through you. Я ощущаю, переживаю мир через вас. To be in this position of the absolute truth can be very troublesome sometimes. И иногда быть в таком положении абсолютно истины, иногда бывает это нелегко. I'm always perfect. Потому что я всегда совершенен, I'm always complete. я всегда полный. I have no needs. У меня нет никаких нужд, потребностей. Therefore, there's nothing I have to fulfill. Поэтому мне нет чего-то, к чему я должен стремиться. So there's no endeavors I have to make. Нет тех усилий, которые я должен прикладывать. And yet, I thirst for experiences. И в то же время я испытываю жажду переживать опыт. So therefore, you, all my parts, И поэтому все вы, мои части, shall be the way I experience. именно те, через кого я получаю опыт переживания. So while I'm in this absolute position, I am also experiencing through you at the same time. И оставаясь в своем положении абсолюта, в то же самое время я ощущаю мир и переживаю опыт через вас. In this way, my completeness is not a sterile thing. Таким образом, моя полнота, что ли, полноценность, это не нечто стерильное. And neither are you ever separated from me. И кроме того, никогда не бывает так, чтобы вы были отделены от меня. No matter what you do, no matter what you think, no matter how hard you try, there is no separation at any moment. Не важно, что вы делаете, не важно, что вы думаете, как сильно бы вы ни старались, вы ни в какой момент не способны отделить себя от меня. And why would I condemn that which I'm experiencing? И почему я сам, зачем мне самому осуждать тот опыт, который я сам получаю? For it is all within my creation. В конце концов, это все в рамках моего собственного творения. But there is an interesting point which you should also consider. Но есть один интересный момент, который вам также стоит учесть. I'm experiencing that you're not happy. Я в какой-то момент переживаю, что на собственном опыте через вас, что вы несчастливы. I'm experiencing that you feel pain. Я переживаю, я чувствую, что вы ощущаете боль. I'm experiencing your frustration. Я ощущаю ваше разочарование. I feel compassion for that. И я чувствую сострадание к этому. But that does not expand my enjoyment of experience. Но это совсем не способствует моему наслаждению в моих переживаниях. I don't enjoy that experience. Я не наслаждаюсь таким опытом. But my nature is to enjoy. Но моя природа в том, чтобы наслаждаться. So how will I enjoy while you are suffering? И как же мне наслаждаться, когда вы страдаете? Therefore, it is my desire that you enjoy too. Поэтому мое желание в том, чтобы вы тоже наслаждались. And therefore, it is time to move on beyond practice. И поэтому сейчас настало время, чтобы двигаться дальше, выше каких-то практик. And to experience the actual intensity of real, deep spiritual experiences. И ощутить всю интенсивность переживания настоящей, глубокого духовного опыта. That depth is something which you're totally unaware of in the usual state. Это та глубина, которую вы совершенно не осознаете в своем обычном состоянии.
But for my sake, I want you to experience it. Но хотя бы ради меня я прошу, чтобы вы пережили, ощущали это. I don't take pleasure when you surrender yourself totally to me. Я не испытываю особого наслаждения, когда вы полностью передаетесь мне. If it's helpful to you, I approve. Если это помогает вам, я согласен на это. But I take the most pleasure when you experience with me. Но больше всего наслаждения я получаю, когда вы переживаете опыт вместе со мной. A child can do it. Даже ребенок делает это. Because to a child, there's no need to be in awe and reverence. Потому что для ребенка он не испытывает никакой необходимости быть в состоянии благоговения и почтения. The child will not deny the experience. Ребенок не отрицает опыт. And the child will be very happy if I enjoy it while the child enjoys at the same time. И ребенок будет невероятно счастлив, если я наслаждаюсь, и он наслаждается в то же самое время. Children have no problem with other children enjoying. У детей нет никаких проблем, когда они наслаждаются вместе с другими детьми. So long as they're also enjoying. При условии, что они сами при этом тоже наслаждаются. And you know, that is the spiritual principle. И знаете, это и есть духовный принцип. Maybe that's what Lord Chaitanya might want to say. Может быть, это именно то, что Господь Чайтанья хочет нам сказать. I'd like to say something too. Я бы тоже хотел что-то сказать. I think that when we speak about the spiritual experience, we have a misconception. Я думаю, что когда мы думаем о духовном опыте, мы впадаем в заблуждение. We think of it as something that has to be holy, that has to be pure and white. Holy. Мы думаем, что это должно быть нечто очень священное, очень сакральное, очень чистое, белое. But I think we really don't know what spiritual means. Therefore we say that. Но я думаю, что просто потому, что мы не знаем, по-настоящему не понимаем, что такое духовное, поэтому мы так думаем. As we described yesterday, the state of enlightenment is that state where the energy of the self is clear and undistorted. Как мы вчера об этом говорили, состояние просветления – это то состояние, когда наше «я» оно проявляется ясным образом, без искажений. And that clear and undistorted energy is experiencing the world, existence. То есть ясная, неискаженная энергия ощущает мир в своих переживаниях. And that experience is of a different quality than the usual experiences we are familiar with. И такой опыт, он обладает другими качествами, чем тот опыт, который мы получаем в обычном состоянии. Whereas the energy, the spiritual energy is now connecting, merging with, mixing with, toying with, playing with, enjoying together with other spiritual energies which meet in an equal way. В таком состоянии душа наслаждается, энергия свободно движется, и она встречается с другой чистой энергией, наслаждается общением с ней, играет с ней. It's like when two people are very attracted to each other and their energies are just reaching out. Это можно сравнить с тем, как два человека, которые очень нравятся друг другу, их энергии встречаются. That is the spiritual energy reaching across space. И это и есть духовная энергия, которая проходит через пространство. Because it is not at all dependent on bodies. Потому что она совершенно не зависит от тел физических. Of course, it is inspiring the body. Конечно, она обладает способностью вдохновлять наши тела. But it's the energies reaching across which we're talking about here. That's the experience. Но это именно те энергии, которые способны проникнуть через все. Именно о таком опыте мы говорим. That experience is very dense. И такой опыт, он очень интенсивный, очень сильный. Dense. Он очень плотный. It is very powerful. Он очень сильный и могущественный. That same kind of experience in all respects is actually the spiritual experience. И вот такой тип опыта, как я его описал, в любых проявлениях это и есть духовный опыт. It is not
of any particular quality or characteristic. It is just that powerful, dense energy which we experience with. И он не обладает какими-то особыми качествами, характеристиками, которые можно описать. Но это вот очень интенсивная, очень плотная, такая насыщенная энергия, которая проникает в все. It is a very sensuous energy. И это очень чувственная энергия. It is a very conscious energy. Это очень сознающая энергия. It perceives everything at once. И она осознает все мгновенно, одномоментно. Or it can specify a perception as it desires. Или она может специфицировать, конкретизировать свое восприятие так, как захочет сама. When one experiences like that, one experiences on the level of God. И когда человек ощущает переживание, опыт так, он ощущает его так же, как и That is ощущает. the quality of that experience. И таково качество, особенность такого опыта. So if one wants to see from the point of view of the Supreme, one has a responsibility to offer the Supreme the same quality of experience, although of a different variety. И когда человек хочет, так сказать, смотреть глазами Господа, он при этом как бы должен Господу предоставить то, что он сам ощущает мир подобным же образом, как Господь, и ощущает его таким опытом, который я описал. I'm sorry, I just got corrected. Простите меня только что как бы поправили. The Supreme does not mind any experience you have. На самом деле Господь не возражает против любого опыта, который вы переживаете. And can appreciate all experiences on all levels. И он может по достоинству оценить любой опыт на любом уровне. But experiences that you have which are ultimately causing you trouble to yourself are not giving the Supreme that kind of experience the Supreme wishes to have. Но те ваши переживания, тот ваш опыт, который в конечном итоге не приносит вам блага, Господь не любит такой опыт. And therefore, because it's better for you, the Supreme wishes to have that quality of experience which is of the spiritual nature. Именно потому, что это благоприятно и лучше для вас, Господь хочет, чтобы вы получали именно тот духовный опыт, духовного качества, которое я писал, Which is devoid of your personal pain. который свободен от вашей личной боли. Now, one may say, well then, because yesterday, who was it? Who was telling you that you don't need samsara anymore? Is that you? Sometimes people say, well then, it's fine, we can live in this world and experience all that spirituality right here. We don't need liberation. И иногда человек тогда может сказать, ну хорошо, прекрасно, тогда получается, что нет необходимости уходить, получать освобождение, уходить куда-то в другой духовный мир. Мы можем просто жить здесь и в этом теле получать такой духовный опыт. Although that's a good idea, it's actually not correct. И хотя это хорошая идея, она неверная. The reason it's not correct is that if you were to actually come to the platform of experiencing the energies of existence with that spiritual potency, you burn out your body. И почему она неверна? Потому что когда человек по-настоящему начинает ощущать интенсивно духовные переживания, духовный опыт, то все его материальные другие тела, они сжигаются. It's too powerful. Потому что этот опыт, он слишком сильный, слишком могущественный. These bodies are not actually of a sufficient strength, of a sufficient compatibility to handle such energies over a long period of time. Эти наши низшие тела, они просто не способны в течение долгого времени выдерживать такой интенсивный опыт. As cute as they are, they should really not run around here. Хотя это очень милые, прекрасные дети, лучше, пожалуйста, не делайте. These bodies are, unfortunately, it's like putting
10,000 volts through a wire that's meant to only handle 220. Это все равно, что вы попробуйте пропустить 10 тысяч напряжения, ток напряжения 10 тысяч вольт через провод, который выдерживает только 220. Or for those of you who are electrically minded, with 100 times more amps than should be in that wire. Или, то есть, кто знаком с электричеством, в 100 раз больше ампер пропустить через этот провод. Now, although one wishes to pump such energy through this body, it actually is not the best way to live. И хотя человек он может возникнуть желание ощутить духовную энергию, уже находясь в этом теле, это не очень подходящий способ жить. Therefore, alongside with evolving to the platform or evolving to the point where you can experience according to the spiritual energy, there's an evolution of body. И именно поэтому одновременно с тем, когда вы получаете, обретаете вновь духовный опыт, также должна происходить эволюция вашего тела. The body has to evolve. Тело должно эволюционировать. Now that evolution has been discussed traditionally as a transformation or change of body. И в традициях духовных это такая эволюция описывается как трансформация, изменение тела. You leave this body, you go to some other planet or plane with another body which is more suitable for such kinds of experiences. Вы оставляете это тело, вы отправляетесь в какой-то другой уровень, другую планету, где получаете новое тело, которое более подходит для того опыта, который вы хотите переживать. And the more you evolve, and the more the amperage or the power of that experience increases, the more subtle the bodies have to become. И чем более вы продвинуты, чем более вы развиты, тем больше мощности, энергию вы ощущаете и переживаете, тем более тонким должно быть ваше тело. A quick example can explain it. Lightning, when it streaks through the sky with its, well, I don't know, about 50,000 amps of energy, does not disturb the air, but when it hits the tree, it cracks it in half. Можно привести такой пример, что когда молния ударяет с небес на землю, и у нее может быть мощность тока 50 тысяч ампер, она не встречает сопротивления в воздухе, но она сразу же встречается с деревом на земле и разрушает это дерево. The air is more subtle than the earth. И элемент воздуха – это более тонкий элемент, чем земля. There's less friction. И возникает меньше трения в процессе. When the friction, the lightning hits that which gives it resistance, it cracks it. Как только молния встречается с тем, что имеет сопротивление, оказывается, как сопротивление, оно разрушает это. So bodies are required which don't give resistance. И таким образом нам становятся необходимы тела, которые имеют меньше сопротивления и не оказывают сопротивления. Resistance to the energy, to the power. Они не оказывают сопротивления энергии, могущества, мощности энергии. That means more and more subtle bodies. И это означает более и более тонкие тела. More and more bodies which just allow the flow. Тела, которые просто позволяют энергии двигаться. Now, that can be done by transforming the body, yes, by changing the body, yes. И это можно сделать, трансформировать тело, изменив тело, да. Well, but here we are on this planet, and we still have to deal with these energies. Но вот мы сейчас здесь, на этой планете, и нам приходится иметь дело с такими энергиями. You may wonder why I haven't done this meditation where you just keep the energies from going out and in here at the chakra. Remember we did last time, those of you who were here. Может быть, вы думаете, почему мы сейчас снова не делаем такую медитацию, как мы делали в прошлый раз, когда я приезжал с этой чакрой, с этим глазом? Well, the reason I don't do it is because when I do it, I get such a headache, I want to chop my head off. Почему мы это не делаем? Причина сейчас в том, что, потому что лично когда я это делаю, то у меня так начинает болеть голова, что кажется, она сейчас расколется. I can't even think of this spot. Я лично даже не могу думать об этом месте.
because it's just like, it burns me up. Стоит мне только подумать, возникает несколько, что сжигает меня. So, having these kind of bodies is a problem. Таким образом, вот то, что у нас сейчас такие как бы, плотные физические тела, для нас получается проблемой. So to deal with this problem, many New Age people have given a unique prediction or solution. И как разрешить эту проблему? Многие представители, так сказать, движения New Age, эзотерики, они предлагают определенное решение, видят некоторые решения в том. They know transformation has to take place, but they also know that these present forms we're in are not suitable for such transformation. Они понимают и говорят, что должна произойти трансформация, и говорят, что то тело, которое у нас сейчас, оно не очень приспособлено для трансформации. Therefore, they say we're going to change the frequencies of our bodies so that we can handle the energies. И поэтому они говорят, что мы должны поменять частоту вибрации наших тел, чтобы мы могли оперировать и ощущать те высокие энергии. We're going to become more subtle. We're going to become more tuned. Мы должны стать, мы станем более как бы, утонченными, что ли, более настроены Well, I hope they're right, на эту энергию. Я надеюсь, что они правы, but I don't see it happening. но почему-то я не вижу, чтобы это происходило. I think there's a limit to how much you can vibrate your physical body at a higher frequency. Я думаю, что все равно есть какой-то предел той частоты, с которой наше физическое тело может вибрировать. The way I see it happening is a little bit different. Как я вижу, как это происходит, это немножко по-другому происходит. I see all us old folks with these lousy vibrating bodies dying. Я вижу, как будто, мне представляется, как будто мы, так сказать, старые представители старого мира, с нашими старыми, так сказать, телами умираем. And I see all these children who are taking birth vibrating differently. И я вижу, что эти дети, которые сейчас рождаются, на них вибрации тела уже совсем другие. Not every single child. I mean, I see them immediately, this one, or that one, not that one. Не каждый, не все дети, которые рождаются, но я их сразу отличаю. Это сразу заметно, этот обладает более, этот не обладает. It's a generational transformation. Это происходит трансформация поколения. That the generations are becoming more subtle. Поколения целые появляются более тонкими, высокими вибрациями. Maybe you haven't experienced like I have, but if you watch movies a lot, you see there's been a big shift in the movie. Может быть, вы тоже заметили это, но я заметил, что в тех фильмах, которые сейчас делаются, произошел такой качественный скачок в том, какие сейчас выпускают фильмы. There are many young people acting in movies. Сейчас очень много молодых людей, которые снимаются в кино. Children and teenagers. И даже дети, особенно и подростки, Early 20s. которым еще за 20 лет. And these people are acting in such a way, it's just like chilling. It's so good. И кино, они действуют, играют таким образом, что я думаю, о, боже, как здорово. These people are very aware. Эти какие-то совершенно необычные люди, они так все осознают, такие вещи осознают. Okay, maybe you don't expect them to go out and give a spiritual lecture, but you can immediately tell these people are far more aware than young people previously. Хорошо, конечно, они там не выступают с духовными лекциями, но можно сразу заметить, что вот эти дети, они гораздо более осознают духовную энергию. You know, I was in Woodstock. I don't know if you know what that is, but anyway. Я был в местечке, которое называется Woodstock, не знаю, знаете вы? You know what it is? Знаете, что это? And a couple of weeks ago, I saw a movie about it. И пару недель назад я увидел фильм об этом месте. And I'm just looking at us, Я in the сразу movie, us, и my я generation. увидел в этом фильме как бы себя, так сказать, наше поколение. And I'm seeing, you know, for all the peace and love, these people are not aware. И я, то, что я увидел, я подумал, что касается мира, любви,
старая, ну, почему-то как бы не особенно осознает все это. But we were a lot more aware than the generation before us. Но с другой точки зрения, наше поколение, оно осознавало это гораздо больше, чем еще предыдущее поколение. But looking from now's vision then, Но если вот смотреть с точки зрения сегодняшнего дня на то время, то мы уже тоже отстали. comparing today's young people with those young people, night and day. Если сравнить сегодняшних молодых людей с теми молодыми людьми, разница как день и ночь. Because the generations are evolving, the subtlety is coming to the generations. Потому что поколение эволюционирует, вот эта трансформация вибрации тела, она происходит с рождением новых поколений. And us old folk are also transforming, but gradually. И на самом деле мы, так сказать, старые люди с того поколения, мы также трансформируемся, эволюционируем, меняемся, наши тела меняются, но очень медленно. Our consciousness, our knowledge, our understanding, okay, that's significantly transforming, but not the body. Конечно, наше сознание, наше осознавание энергии, оно может меняться очень быстро, но физическое тело нет. Our consciousness is transformed like this, but our bodies transform like that. Наше сознание трансформируется очень быстро, а тело очень медленно. But when the kids take new generational births, their bodies transform like this. Но вот те дети, которые сейчас вновь рождаются, их тела, And their consciousness transforms like that. их тела трансформируются гораздо быстрее, а их сознание трансформируется еще быстрее, чем у нас. So it's going to happen, it is happening. И так должно происходить, это происходит. And the experience of the Supreme becomes more intense. И опыт, который Господь получает через нас, он становится все более интенсивным. These young people, they're not so attracted to traditional religions, traditional spirituality. И вот эти новые молодые люди, новое поколение, они не очень-то привлекаются какими-то традиционными религиями, духовными традициями. They're way beyond it. Они уже гораздо выше всего этого. Therefore, I present spirituality from the point of view of the self. И поэтому я воспринимаю духовность с точки зрения себя. Because the point of view of the self is more relevant. Потому что точка зрения нашего «я», она более актуальна. Because it's what we are, it's what we experience with. Потому что это именно то, кто мы есть, кто ощущает, переживает опыт. It's how the Supreme experiences through us. Это именно то, как Господь переживает, получает опыт через нас. And when you understand the Supreme experiencing through you, the self, you are actually understanding what goes on spiritually. И когда вы понимаете, осознаете, как Господь получает опыт через вас, то у вас действительно духовное сознание. That's the reality. И понимание, и это есть реальность. This is also a reality, but not the reality of the spirit of the Supreme and the spirit of the self. Вот такой способ общения с Господом, это тоже, конечно, реальность, но это не истинная реальность, которая существует между Господом, не истинные отношения, которые есть между Господом и вами. Therefore, I would suppose it would be much more relevant for the younger. И поэтому я бы предположил, что это гораздо более актуально, наверное, для более молодых людей. But I would also suppose that many of the younger would say, well, who needs all this talk? We're just busy experiencing. Но я также предполагаю, что новое поколение молодых людей, они услышат все это и скажут, а к чему вообще нам все эти разговоры? Мы и так живем таким образом, все это переживаем на собственном опыте. And you know what? I would agree with them. И знаете, я бы согласился с ними. So I suppose all us old folks are just going to fade away, and these lectures may just fade away too. Поэтому я предполагаю, что мы, так сказать, люди из прошлого, как бы угаснем потихоньку, и эти лекции наши тоже, наверное, угаснут. Excuse me, I just got corrected again. Простите, меня снова поправили. That's ridiculous. Это смешно. Anyway. Так или иначе.
So because my body doesn't vibrate at the right frequency, I'm not so healthy today. Именно потому, что мое физическое тело вибрирует с недостаточной частотой, я сегодня чувствую себя очень больным. So I'd like to just stop there. Поэтому я бы очень хотел остановиться сейчас. And I also don't want to take questions. Я также не хотел отвечать на вопросы. It would be nice to do a meditation, but, well... Хорошо бы нам сделать медитацию, но... Does anyone here feel they would be capable of leading a meditation in a group? Кто-то из вас здесь чувствует себя способным проводить медитацию в целой группе людей? Could you do it? Could you do it, Vinay? Come on. Everybody's like... Go ahead, He's supposed to do that. I just thought maybe one of you would be willing to have that. That's too much experiment. What about you, Leslie? You can do it. No, you can do it. I know you can do it. Because, you know, I'd like to go now. And I really think we need to do meditation together. And of everybody in this room, you'd probably be the best to do that. You have the most experience of everybody in this room. Don't be humble. Пожалуйста, сейчас не время проявлять смирение. Would you like to? Вы не хотите? It's easy. Это не сложно. Я не сумею. Huh? Такой аудитории. Would the audience like that she does it because I'm going to go, you can say? А что скажет аудитория? Вы бы хотели, чтобы она провела медитацию? Потому что я бы хотела уйти. Если человек говорит... Anyway, that's my suggestion. Thank you very much. Так иначе, которое у меня просто предложение. Спасибо вам. Спасибо вам. Thank you very much. I think you should let her try. На самом деле, как бы мы играть должны были потом, но... Now I remember. And actually, that's the whole point of what I wanted to discuss was remembering. Сейчас я вспомнил, о чем я хотел поговорить, и на самом деле суть этого, в принципе, и как раз и есть воспоминания. We printed in our publishing company some books by a man called Newton. Мы у нас в издательстве «Будущей Земли» напечатали пару книг автора Ньютона. I'm sure a lot of you are familiar with those books. If not, I'll give a quick description. Я уверен, многие из вас уже читали эти книги или знают о них. Ну, на всякий случай я вкратце опишу, о чем. He's basically speaking about what happens in the space between death and birth. По сути, они рассказывают о том, что происходит с человеком в промежутке между рождениями.
Now, this is a very interesting subject, but it's not exactly what I wanted to talk about. But Между смертью и новым рождением. Это очень интересная тема, и это, однако, это не совсем то, о чем я хотел поговорить. when we are in this realm, we are not usually aware of our interpersonal connections. This realm here. Когда мы находимся здесь, в обычной жизни, обычно мы не очень-то осознаем наши глубокие личностные связи друг с другом. We don't usually know if we have known people before or not. Обычно мы точно не знаем, не можем понять, были ли мы когда-то этим человеком раньше в каких-то жизнях. In fact, it wasn't until just recently in the history of the world that the concept of reincarnation, at least in the Western part, was even accepted and understood. И что касается западного мира, то до сих пор люди не задумывались над этим, пока не так не распространилась широко концепция реинкарнации. Now, in the Asian traditions, this has been understood since time immemorial. Ну вот в восточных традициях, в древних традициях об этом люди знали очень давно, с незапамятных времен. Birth and death, birth and death. Не знали, что происходит постоянное рождение, смерть, рождение, смерть. But very rarely is there a discussion about how people meet each other from previous lifetimes. Но все равно очень редко обсуждалось о том, как люди из прошлых жизней с новой жизнью встречаются снова друг с другом. Now, in the Mahabharata, there are many discussions about this. В Махабхарате есть много рассказов об этом. How, when they're going to explain why a certain thing happened, they tell you that in this lifetime this happened, in that lifetime that happened, and this connected to this, and that therefore it happened. Когда там объясняется причина каких-то событий, там прослеживается вся цепочка, что в прошлой жизни причиной была то, еще раньше такая была ситуация. Now, to really understand this, one has to understand one point which I find fascinating. И чтобы поглубже, по-настоящему понять это, следует понять один момент, который мне кажется очень удивительным. We all have groups of souls that we associate with. У всех у нас есть свои, как бы, такие группы близких, родственных душ, в которых мы общаемся. That means that there are certain persons, how many depends on us, depends on the group we're in, who are always associated with us. И это означает, что есть, кроме нас, еще есть несколько других личностей, сколько их, это зависит от группы, которые постоянно рядом с нами и связаны с нами. It doesn't mean always in every lifetime we are associated with all people like that. Однако это не означает, что мы в их обществе пребываем буквально каждую жизнь. But it means that sometimes Однако это означает, что иногда we appear together in some planet or other, Earth or some other planet. мы появляемся вместе на Земле или на какой-то другой планете. But in the in-between period, in between birth and death, between death and birth, we meet these personalities or we know of these personalities. Но именно в промежутке между смертью и следующим рождением мы встречаемся с этими родственными душами, либо просто знаем о них. I find it fascinating how the personalities decide they're going to recognize each other when they take birth. И мне лично очень интересно бывает узнавать, как такие родственные души, они заранее планируют какой-то сигнал, как они узнают друг друга, когда родятся в жизни. Even something which ordinarily would be considered so common can awaken the recognition. И даже какие-то факторы, которые могут показаться совершенно обычными, они могут служить таким сигналом. For example, in his book, there were two persons who were in the life, who were in the space between the next birth, and they wanted to arrange how they would recognize each other in the next birth. Как, допустим, в этой книге приводится пример двух личностей, и они договорились о том, как узнают друг друга в следующей жизни. And it was decided that
the girl would wear a certain kind of a necklace. И они договорились, что эта женщина будет носить особый вид, как ожерелье. And that when the boy saw that necklace with a certain kind of medallion on the bottom of it, he would remember and they would come together again. И что когда юноша, он увидит этот особый такой ожерелье, медальон, он сразу узнает, что это, и вспомнит, что это та личность. There are other kinds of signals that people prearrange in these in-between periods. Есть также другие всевозможные сигналы, которые люди выбирают, чтобы узнать насколько. I find this fascinating because I know that one of the themes in my life is separation and connection. Мне это все интересно, потому что я обнаружил, что в моей жизни одной из, так сказать, повторяющихся тем, с которыми мне приходится встречаться, это вот, встречи и разлуки. For me, the concept of connecting is the most important thing. И для меня самое важное это именно явление вот, встречи, обретения связи. And separation is not so much fun. А когда происходит разлука, конечно, все это совсем не так весело. But without separation, sometimes the connection doesn't taste the same. Но получается так, что если бы не было разлуки, то новая встреча не была бы такой сладкой и такой привлекательной. Now, when we have these group souls, one may ask, why is it that we have a similar group? И вот, допустим, рассмотрим эти родственные группы, родственных душ. Почему так получается, что мы в одной группе? It's because we have a certain affinity for each other. Потому что у нас есть некоторая, что ли, предрасположенность друг к другу. We vibrate similarly. Мы вибрируем подобным образом. And there are things as friends we do for each other, which is very helpful. И будучи близкими, тесными друзьями, мы можем очень сильно помогать друг другу. One of the more interesting things I read in that book is how people from the same group would often even be in conflict so that they could grow. И для меня показалось очень необычным описание в этой книге, как люди, родственные души из одной и той же группы, даже выбирают причинять друг другу проблемы, просто для того, чтобы позволить друг другу развиваться. For example, a person may have been very cruel to his mother, I'm just giving a fictional example, and caused her a lot of trouble in a previous lifetime. Ну, допустим, я приведу такой надуманный предмет. Допустим, ребенок, человек был очень жестоким по отношению к своей матери и причинил ей много боли в прошлой жизни. So when he is in the in-between state, he's just thinking, oh, how foolish I am, oh, how ungrateful I am. I really need to learn to appreciate mother. И в промежутке между смертью и рождением он все это осознает и понимает, и думает, какой же я был глупый, что и он решает в следующей жизни действительно пройти через такой опыт, чтобы научиться ценить свою мать. So maybe somebody will come, a friend will come and be mother just to teach that. И тогда какой-то друг может родиться его матерью, просто чтобы научить его. Or another one took mother for granted, and another friend will come as mother and give him a very hard time. Или какой-то человек не особенно не ценил свою мать, относился к ней как само собой разумеющимся, и другой друг выбирает родиться его матерью, чтобы причинять ему проблемы. So that he would learn to thirst for a real relationship with mother. Так, чтобы у него появилась вот эта жажда истинных любовных отношений со своей матерью. So sometimes in our group of friends, we take different roles. И таким образом иногда внутри этой группы родственных душ мы принимаем на себя разные роли. Now, these groups, we have a kind of soulmate connection. И внутри вот этой группы у нас отношения таких вот именно родственных душ. Mate actually means friend. То есть таких духовных партнеров, и при этом партнер означает дружеский партнер. And I like the way he used the word because some people, they like to use the word soulmate to mean that one and only partner which is meant for us. И мне нравится то, как
какой смысл он придал этому слову в своей книге, потому что иногда люди склонны обозначать словом «духовный партнер» именно того единственного и незаменимого человека, который наша вторая половинка. But our mates or our friends, we are of the same group, the same quality, the same vibration. Но мы внутри этой группы духовные партнеры друг другу, и мы обладаем очень похожими вибрациями. For me, I can think of nothing better than meeting those persons. И лично для меня нет более радостного опыта, чем встречать таких людей в своей жизни. Especially those who we have a very, very deep and intense relationship with. Особенно тех, с кем у нас были раньше очень глубокие и близкие отношения. If you think over all of the lifetimes and all of the different places in the universe we could have wandered, there are quite a few connections we have made. Если проследить все наши прошлые жизни, где мы рождались, на каких планетах, то не так уж много истинных глубоких связей, которые у нас были с другими живыми And существами. it is the most wonderful thing to connect again. И это самое удивительное снова встречаться. I can think of nothing better. Для меня нет ничего лучшего. Now, bad video. To have the bass guitar in the video, very bad. Да, если гитара будет на фоне видео, то будет нехорошо. But that's another way we're connecting. Но это один из способов, как мы связываемся. You can also connect artistically. It's another wonderful form of connection. Можно также связываться, вот как в роли артистов, вместе что-то артистично делать. Every musician knows what it feels like, how nice it is to be in a groove together with another. И каждый артист, музыкант прекрасно знает, каково это ощущать себя вот единым со своей группой, когда выступаешь. Actually, music is a very interesting example of communication. На самом деле музыка это очень интересный пример общения. The difference between okay music and really good music is that in okay music the musicians are not listening to each other, and in really good music they listen. Разница между нормальной музыкой и очень хорошей музыкой в том, что в нормальной музыке музыканты не очень слушают друг друга, когда играют. And in that listening there's respect. А в настоящей, очень хорошей музыке When они some- слушают и с уважением слушают. And the desire to come together and become like a machine. И у них есть огромное желание объединиться, слиться вместе едино, чтобы все действовало как слаженный такой механизм, Flowing and slipping in the musical tones and rhythms. чтобы все было просто таким потоком гармоничным музыки, мелодии, ритма. Music is as much communication as words. И музыка – это настолько же ценный способ общения, как и слова. Words are not necessarily the best form of communication. Слова не обязательно являются самой лучшей формой общения. Just like, for example, that lady who was wearing that medallion. Допустим, вот эта женщина, которая носила особые ожерелья. She could not have the medallion one day and walk up to that person and say, hey, you know, we've been related for lots of lifetimes. Она не могла выбросить этот медальон и прийти просто к человеку и сказать, знаешь, я вот чувствую, что мы с тобой были связаны уже много жизней. And then the person would say, yeah, right, okay, I gotta go now, see ya. Тогда бы человек сказал, хорошо, замечательно, ну, увидимся позже, и ушел бы. But with the medallion, there was no word. Но когда у них был вот этот медальон, слова никакие не требовались. It was just, oh, yes. Он просто увидел его и почувствовал. In fact, nonverbal communication is far more powerful than verbal communication. На самом деле невербальное общение, оно гораздо более сильно, чем вербальное. You know, there's a song by Burt Bacharach and Hal David called "The Look of Love." I love that song. Есть такая песня, называется как бы, то есть вид любви, что ли, как выглядит любовь, взгляд из любви. It's actually one of the most beautiful songs, and one of the lines go, "The look of love is in your eyes," and then another line says that even a smile can't disguise. И там такие строчки.
Я вижу взгляд любви в твоих глазах, и даже улыбка не может скрыть этого. Even you can try to disguise your feelings with a smile or other things, but the non-verbal communication shines through. Даже если вы пытаетесь скрыть каким-то образом свои чувства, мимика лица или еще как-то, то все равно глаза, это будет видно в ваших глазах. Because it is actually on that level that we spoke about in the last few days, on that level of the energy of the soul. Потому что это происходит на том уровне, о котором мы говорили вчера, на уровне души. That's why the way in which you say something is often more important than what you say. Именно поэтому то, как вы что-то говорите, часто гораздо более важно, чем что именно вы говорите. What you mean is more important than how you express it. И то, что стоит за этим, то, что вы имеете в виду, еще более важно, чем то, как вы это выражаете. Your intention is far more important than all kinds of flowery phrases. Ваша мотивация гораздо важнее, чем всевозможные цветистые выражения. The little things speak louder than the big things. И тогда какие-то мелочи, они говорят и значит гораздо больше, чем что-то большое. Especially when it's amongst people who have these very deep spiritual connections. Особенно в общении между людьми, у которых есть вот эта глубокая духовная связь. I see that also in relationships to the deities. Я знаю, что это проявляется также в отношении с божествами. Basically, our main means of communication is non-verbal. В основном наши средства общения невербальны. It's an opening of the heart, an expressing of the heart and love. Это открытие сердца, это проявление энергии сердца, любви. And they are reciprocating in the same way. И они отвечают взаимностью. Making wonderful arrangements. И более того, происходят удивительные вещи вокруг. I probably told you this story, but I think it's worth repeating because it really explains a point which I find important to me now. Скорее всего, я вам уже рассказывал эту историю, но мне кажется, стоит ее даже повторить, потому что она очень важно иллюстрирует, прекрасно иллюстрирует, что я хочу сказать. Sometimes parents like to surprise their children with something that children want very much. Иногда родители хотят делать детям очень приятный сюрприз, удивить их тем, что дети очень давно хотят. But instead of just saying, okay, here it is, they make a big drama out of it. Но вместо того, чтобы просто купить детям это, принести и сказать, ну вот на, пожалуйста, они устраивают целое представление. So that the child has no idea whatsoever that this gift is going to be given. Чтобы у ребенка до последнего момента не было ни малейшего представления, что ему подарят такой подарок. And in fact, think something completely different is going to happen. И его заставляют думать, что что-то совершенно другое должно произойти. When I was a kid, I wanted a bicycle. Когда я был ребенком, я очень хотел велосипед. And I wanted one with many gears, a racing bike. И я хотел велосипед, у которого переключается скорости, то есть такой спортивный. But it was very expensive. Но он был очень дорогой. And I never liked to have my parents spend their money. I just don't like to spend money on me. И я каким-то образом чувствовал дискомфорт, когда родители тратили на меня много денег, мне не нравилось это. So my father very cleverly one day, we were just walking around in the next village, and then we walked by a bicycle shop and he said, "Oh, that's interesting. Look at those. Now let's go in and just look around." И мой отец, он устроился очень хитро, и мы как-то шли в соседнем там, селе где-то, и проходили мимо магазина, где продаются спортивные велосипеды, он сказал, о, смотри, велосипеды, может пойдем посмотрим, что там. And then my father said, "Yeah, I like this bike. Yeah, maybe my mother and me we can ride these bikes together." Он там выбрал какой-то, говорит, вот смотри, вот мне нравится вот этот велосипед, может мы с мамой могли на нем ездить. Nah, we don't want that. It's just fun to look. И потом говорит, нет, ладно, не будем покупать, но все равно было интересно посмотреть. And just as we're turning around to walk out, he had the whole thing orchestrated. He points to a bike and says, "Hey, what do you think of that one over there?" И затем он все так искусно сделал, он говорит, слушай, а что ты думаешь по поводу вон того велосипеда вон там? And then the salesman says, "Oh, that's a very good one. It has Campagnolo gears." Как? Campagnolo gears.
Это и продавец сказал: о, это очень хороший велосипед, это велосипед Компаньоло с переключением Campagnolo скоростей. gears. They're the most famous gears for bicycles. И вот эти там коробка передач, это самая, так сказать, известная, самая популярная и хорошая коробка передач. So we started laughing and laughing because it's so similar to our name. Потому что и мы стали смеяться, потому что название коробки передач было очень похоже на нашу фамилию. And then, using that as an excuse, the man explained about the bicycle. И использовали это как повод для того, чтобы человек начал рассказывать об этом велосипеде. Then we walked out of the store, and when we were like a few blocks away, my father said, "You know, it was a nice one, that Campagnolo gears one. What did you think of that?" I said, "That's a great bike." И затем мы ушли из магазина, прошли несколько кварталов. Отец говорит: ты знаешь, мне так понравился велосипед с скоростями Компаньоло, а ты что думаешь? Я сказал: ну, мне тоже понравился. So then my father said, "Yeah, okay." И мой отец сказал: да, здорово. Now this is in September, Это было в сентябре. and Christmas morning, which is almost 4 months later, И утром на Рождество, что было фактически через 4 месяца после этого, I come down the stairs and there was this bicycle sitting there. я спускаюсь по ступенькам дома и смотрю, прямо перед домом стоит этот велосипед. So for 4 months, they knew that bicycle was going to sit there, and I didn't have the faintest idea. И таким образом отец запланировал уже за 4 месяца, чтобы подарить мне этот велосипед, и выбрал его с моей помощью. А я все эти 4 месяца не имел ни малейшего представления, что это случится. And my mouth was down on my knees. И когда я увидел этот велосипед, у меня рот открылся аж до пола. And my parents were more happy than me. А родители мои при этом были гораздо более счастливы даже, чем я. So sometimes the deities do that with us too. Иногда божества делают что-то подобное с нами. We have no idea what's going on. Мы не понимаем, что происходит. And they make these little arrangements for us. Они устраивают нам какие-то And we're amazed, and they're very happy. сюрпризы, и мы удивляемся, и они при этом очень счастливы. They do that with all of us И они делают это со всеми нами, because they love all of us. потому что они любят нас всех. Sometimes we recognize it, sometimes we are unable to understand it, sometimes we're just mind-boggled by it, but it's always something special. Иногда мы удивляемся этому, иногда мы не понимаем, что происходит, иногда у нас ум приходит беспокойство, но в любом случае это всегда нечто очень особенное. Because we are always connected to them. And all soul groups everywhere are all connected all the time to the Supreme. Потому что мы всегда, у нас есть связь с ними, и все группы родственных душ всегда связаны с ними. You cannot be disconnected, Вы не можете никогда быть не связаны. but you can deny it, as we were discussing. Но как мы вчера обсуждали, вы можете отрицать это. You can fight it, you can say, no, it's not so. Вы можете бороться, пытаться с этим говорить нет. It can't be so, it makes no sense. Так не должно быть, это не может быть так, это не имеет смысла. It's impossible, it's too confusing. Это невозможно, это слишком непонятно. And I've even seen people, I even know 2 of them in this center, and I'm not going to mention names. Я даже видел 2 людей, я даже знаю, они в этом центре, но я не буду говорить имена. Who are so connected, it's ridiculous. Они настолько связаны друг с другом, что это просто удивительно. But they're busy denying it all the time. Но они постоянно заняты тем, что отрицают это. And they fight a lot. И друг с другом воюют. Anyway, one day, one will understand why everything happens the way it happens. Но я уверен, что настанет день, когда один из них поймет, почему все происходит так, как происходит. I've seen it's like that. It's not just people knowing about each other. И я вижу, что это не просто люди, которые знакомы друг с другом. But it's like a whole universal arrangement being shifted so that awareness would develop. Но это настолько глубокая связь, что вокруг целой Вселенной как бы работает на то, чтобы эта связь произошла и они встретились. And when
time is right, and place is right, and circumstances are right, and just the right moment has appeared. Boom, one understands. И когда наступает подходящий момент, подходящее обстоятельство, подходящее место, то все происходит так, что один из них понимает. Maybe 5 minutes before, 5 minutes later, who knows? Допустим, 5 минут позже, 5 минут раньше, неизвестно, произошло бы это или нет. I've seen movies where it's such tragedy, where people are trying to find each other, and one walks this way and the other shuts the door just at that point, and then they just miss again, and then it's like you're pulling your hair out. When are we going to meet? Я видел такие фильмы, где показывают, как люди подобного типа, они должны встретиться друг с другом, и никак не могут встретиться, и постоянно один заходит в комнату секунды раньше, другой захлопывает дверь, выходит, и так постоянно. И я думаю, боже, когда же они наконец встретятся? Can you imagine the comedy and drama from those who see above? Можете представить себе, насколько это интересное представление и веселое с точки зрения тех сущностей, которые наблюдают свыше. They're looking down here at all these people, and they're just, this one walks by, that one doesn't recognize, and that one walks by, this one doesn't recognize. They interact, oh, they don't recognize. And up there they're saying, when are they going to understand? Они видят, как вот эти близкие люди ходят мимо друг друга и не узнают, там встречаются, даже знакомятся, не понимают, что они давно знают друг друга. И они думают, ну когда же они наконец узнают друг друга? And when they do understand, everybody's going, Когда наконец они понимают, узнают друг друга, то там все вздыхают. I know I do that a lot. Ну, по крайней мере, я вот так наблюдаю. So, it's a question of higher arrangement. Таким образом, это все вопрос устройства свыше. And one of the best lessons one has to learn is to just go with the flow. И один из тех уроков, которым человеку следует выучить, это как двигаться в потоке. This is one of the benefits of relaxing. И это одно из преимуществ, одно из благ к расслаблению. Of course, the flow happens whether you're relaxed or not. Конечно, поток будет продолжать двигаться, независимо вы как вы себя чувствуете. Things are going on. It's not that it depends on whether or not we accept them or not. Все будет продолжаться, это не зависит от того, принимаем мы или нет. But when we fully relax and just accept and embrace what is given to us, then everything comes very nicely. Но когда мы полностью расслабляемся и принимаем то, что устроено для нас, тогда все становится прекрасно и мы счастливы. I know in the Conversations with God book, this wonderful statement, God only sends us angels. Я знаю, вот в книге «Беседы с Богом» есть такая замечательная фраза, что Бог посылает всегда вокруг нас только ангелов. Even when it's somebody giving us trouble, somehow or another, that person is there for our benefit. Даже если кто-то доставляет нам беспокойство, так или иначе, этот человек рядом именно, чтобы принести нам благо. What to speak of a person who's there to share our lives. Что уж говорить о тех, кто рядом с нами, чтобы разделять с нами нашу жизнь. So, recognition is the main point of connection. И таким образом вот это узнавание друг друга как бы, получается основной суть вот этих связей. Recognizing and accepting. Узнать друг друга и принять. I would suppose it's exactly like that with Gaur Matai here. И я даже полагаю, что то же самое касается наших отношений с Гурматай. If one just comes in and says, well, here are these nice statues standing there, it's quite different than one recognizes that there's personality there. И если человек приходит к ним и говорит, вот хорошо, здесь такие красивые стоят фигуры божеств, это нечто другое, чем он приходит и действительно чувствует их как личности. And if there's personality, if at least I can perceive there's personality, that means there's person. И если, по крайней мере, я хотя бы могу воспринимать их как личности, то это значит, что уже есть личность.
If I can recognize personality, I can recognize person. If I can recognize person, I can relate to person. То есть, если я обращаюсь к ним как обладающим личностными качествами, это значит, что уже есть эта сама личность. Если есть личность, я могу с ней общаться. This is acknowledgement, this is acceptance. И это есть признание, принятие. And it is the key to all relationships. И это ключ ко всем взаимоотношениям. Sometimes we only see the external, Иногда мы склонны обращать внимание больше на внешние but we're missing a lot. факторы, но при этом мы очень много теряем. We see external things about each other, we see external things about the world, and we miss the depth of it. Мы обращаем основное внимание на внешнее устройство мира, себя, других людей и теряем из виду всю глубину происходящего. But to really see means you have to take a risk. Но чтобы увидеть по-настоящему, это значит пойти на риск. You have to dare to do it. Нужно быть смелым и храбрым, чтобы сделать это. It's not simple. Это не просто. To dare to see deeply into a situation, or see deeply into the heart of another, or to see deeply into your own heart without fear. Посмотреть глубоко в сердце другого, посмотреть глубоко в свое собственное сердце, это совсем не просто. It's not simple. Это не просто. It's sometimes the hardest thing to do. Иногда это самое трудное, что надо сделать. That's why people have a hard time relating to the deity. Именно поэтому иногда людям трудно удается общение с божествами. That's why sometimes they have a hard time relating to each other. Именно поэтому людям иногда трудно общаться друг с другом. Because we're busy seeing the external, but to see the internal means we have to dare to do so. Потому что мы обращаем внимание на внешнее, но обратить внимание вглубь, это значит набраться смелости. So one has to get to the point of daring. Поэтому надо найти эту смелость. Again, a long arrangement of the universe. И в Вселенной приходится опять же выстраивать целое, так сказать, представление. I think that if you want to speak about a transformation in a so-called new age, you have to speak about this daring. Я думаю, если говорить о теме вот этой трансформации, которая происходит сейчас, как бы в новый век, то надо говорить, стоит поговорить о смелости. To dare to connect. То есть осмелиться вот, обрести эту связь, To risk it. пойти на риск. It's a difficult thing. И это трудно. I know people who are actually afraid of connecting Я to God, знаю людей, которые действительно боятся почувствовать свою связь с Богом, who are afraid to connect to other people. которые боятся почувствовать свою связь с другими людьми. Some are even afraid to connect to their own children. Некоторые боятся даже почувствовать связь со своими детьми. It's too much of a challenge, too much of a demand. Для них это слишком большой вызов, слишком много от них требуется. This is also part of evolution. Но это тоже часть процесса эволюции. To learn that to dare in such a realm is the greatest pleasure. Научиться тому, что проявлять смелость и храбрость глубоко, на таких глубоких уровнях, это и есть. Because when that connection takes place, it is absolutely the most wonderful experience. Самое важное, потому что когда происходит такая связь, происходит удивительный опыт. And since there's only a limited amount of personalities you can reconnect to, that experience should be heightened to the maximal degree. И так как таких личностей, с которых у нас есть такая глубокая связь со многих жизней, так как таких личностей не так много, то этому следует уделять гораздо больше внимания. Now you may be wondering, why is he talking about this? И вы можете удивиться, почему он об этом говорит. Well, I have my reasons, of course. Конечно, у меня есть свои собственные причины. But in the past few days, we've also been speaking about very advanced topics of enlightenment, of the soul, of the energies of the soul, of the connections.
Ну вот в прошедшие дни мы очень много говорили о очень возвышенных темах, таких как духовные связи. And this theme, although it seems to be on one level to be quite mechanistic in a sense, it doesn't seem to be so significant in one sense. И вот эта тема, хотя она может показаться чем-то таким механистичным, то есть она не очень-то выглядит такой важной. But it's actually the basis upon which all the loving affairs of Radha and Krishna take place. Но на самом деле это именно та основа, на которой происходит любовное отношение Радхи и Кришны. So this simple thing of separation and connection formulates all of that situation which Radha and Krishna are in. И вот этот простой принцип встречи, разлуки, он как раз и организует, является основным принципом взаимоотношений Радхи и Кришны. It is the essence of the connection which is everything. И это суть вот этой глубокой связи, которая есть все. And part of the essence of that connection is also the separation. И частью этой сути является также и разлука. And the impossibility of the situation. И невозможность встретиться. You know, Radharani is married to someone else, Abhimanyu. Знаете, Радхарани, она замужем за другим, за Абхиманью. And Abhimanyu is a very dull person. Абхиманью, он такой достаточно, как бы, He's simply interested in money не очень такой глубокий человек, его интересуют просто деньги and eating good. и хорошо поесть. In the beginning, Mother Yashoda, well, in the beginning, it was being arranged by the matchmaker that Radha and Krishna would be married. Вначале, вот как бы сваха устраивала так, что Радха и Кришна должны пожениться друг на друге. But it was decided by those who could really see that this was very bad. Но те, кто обладали истинным видением, они решили, что это не придет ни к чему хорошему. It would ruin all of the nectar of their relationship. Это нарушит, как бы, испортит весь нектар их взаимоотношений. So they were separated in that way, but they met every night. И таким образом они не поженились и были в разлуке, но при этом встречались каждую ночь. Sometimes Krishna would sit in the tree all night long outside of Radharani's house. Иногда Кришна всю ночь сидел на дереве рядом с домом Радхарани. Because Radharani's mother would come, Abhimanyu's mother would come out and say, I heard something. Is there something out in the backyard? И потому что как бы мама Абхиманью, то есть Радхарани, сноха, она постоянно выходила из дома и говорила, я что-то слышала, какой-то шорох, тут кто-то есть? So Krishna, when he would see Abhimanyu's mother with a broomstick in her hand, would climb up the tree and hide. И Кришна, когда видел, что мама Абхиманью выходит из дома с палкой, он сразу забирался на дерево и прятался там. So it would make quite a drama sometimes. Поэтому иногда это было все достаточно драматично. And all the gopis would be busy arranging it. А все гопи, они занимались тем, что организовывали все эти ситуации. Radharani could cheat foolish Abhimanyu. Они устраивали так, чтобы Радхарани удавалось перехитрить глупого Абхиманью. Anyway, that's another thing, all those pastimes of Radha and Krishna. But what I'm bringing up here is the fact that the separation and this connection, this is actually the theme of relationships. На самом деле, вот эти рассказывать об играх, об отношениях Радхи и Кришны, это уже целая другая тема. Но что я хотел подчеркнуть, это именно то, что вот, встреча и разлука – это основной принцип, что ли, взаимоотношений. And for one who has been connected, there's no question of disconnection. И для того, кто уже нашел эту связь, он даже не может себе представить, чтобы и для него нет такого понятия, как разлука. Even though sometimes we don't recognize it. Даже хотя иногда мы и не понимаем это, не чувствуем. But at one point we will. Но в какой-то момент мы осознаем это. Because connection is connection. Потому что связь – это связь. You stand before Gauranatai, you may come there every day for 10, 15, 20 years.
Вы стоите перед Кавнитарой, вы можете приходить к ним 20-30 лет, but one day you realize you are connected. но в один момент вы признаете себе и почувствуете, как сильно вы связаны. And it's deep. И это очень глубоко. So, this connection is an essential part of the sharing of that energy on that enlightened level. И вот эта связь, это очень важный аспект как бы, вот, установления духовных взаимоотношений и общения на духовной энергии. And that energy is really what is life. И потому что эта энергия, это и есть настоящая жизнь. And experiencing it, that is the taste of life. И когда мы ощущаем ее, мы ощущаем вкус жизни. I know sometimes I've seen very old people in their 80s. Иногда я видел очень пожилых людей, когда им уже 80 лет. Of course, it's funny. I was the other day talking to somebody where we live in our community, and my neighbor, and he was saying, yeah, you know, there's some really old people. Like I knew this really old guy who was 55, and he was, and I said, huh? Как и вот незадолго до приезда сюда, я там в том как бы поселке, где живу, разговаривал с одним соседом. Он говорит, знаешь, я вот знаю, есть по-настоящему пожилые люди, и я даже сам знаю, кто это такой, ему уже 55 лет. Я сказал, что? Старика. Да, знаю одного старика, ему 55 лет. I said, wait a minute, that's not really old. They're almost Я сказал, подожди, разве это сказать старик? So when I say really old, 80, actually, you're as old as you feel. That's all there is to it. Но на самом деле, в принципе, старость это то, как вы себя чувствуете. But these two 80-year-olders, they're called octogenarians. I don't know if you can say that in Russian. Ну вот эти люди, которым уже за 80, их называют как бы, что ли, They were walking down the street together and holding hands. 80-ники, что ли, то есть им уже 80 лет, они ходят по улице друг с другом за ручку. And I just became totally overwhelmed. И когда я вижу это, я так радуюсь, меня переполняет чувство. I said, wow, Я думаю, как that's the way I am. ну, просто я такой человек. Sorry. Простите. So, depth. I suppose that's what we're talking about, depth. И так вот глубина, мне кажется, это именно то, о чем мы говорим, глубина. I don't really have anything else to say. I don't really feel like answering questions. Maybe we could play a little more music, I don't know. Я лично так не чувствую желания еще что-то говорить и отвечать на вопросы. Мне кажется, можешь еще поиграть музыку. Maybe not. Maybe you don't like it. But Может быть, мне нравится, когда я пойду. maybe. But then I have to mix it again. I just realized I turned it Тогда down. мне надо все настраивать, не микшер. Oh, not good. Amani will help. Yeah, Mix. no, Maybe you can go and come. I'll come out and listen. Or maybe not. Yeah. Or maybe we should. Maybe we should chant some Hare Krishna and you can all chant too if you want. Может быть, мы можем попеть Харе Кришна, вы, если хотите, тоже можете с нами. Or some other mantras which will make real simple so that you can chant alone. И другие мантры не очень сложные, так что вы могли сами их потом отпевать. We can have Harata play one and then Dharma Bhavana play one. And Мы можем так сделать так, что Харату проиграл, потом Харамбхава проиграл. you can do that? Можете? We can play some simple mantra so that people can repeat if they want. Можем попеть какие-то простые мантры, чтобы потом люди могли повторять их сами. Well, then you have to give us 10 minutes. Тогда, пожалуйста, дайте нам 10 минут, чтобы настроить вопрос. Get a face letter.
Hare Krishna. We're going to try to, we're faking this whole thing, so if it's good or it's not good, you didn't pay for it anyway, so who cares? So we're going to try to chant some Hare Krishna things or other mantras where you can chant along with us if you want. Just say it. Just say it. We're going to try to chant some mantras and you can chant along with us if you want. We're going to try to do this simply. You don't get it.
Move the speakers here. Sorry, we just realized that we...
Nityananda, 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 Ram, 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 Ram. Nityananda, Nityananda, Ram. Nityananda, 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 Ram, 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 Ram. Nityananda, 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 Ram. Nityananda, 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 Ram. Nityananda, 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 Ram. Nityananda, 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 Ram.
You know, you gotta forgive us. We just invented that on the spot. It's probably gonna be a really good song someday, but not today.
Radhe
you and threw you in the middle of it. Shalom for him and threw him in the middle of it. Sorry. We should also have our own course, our own rather than